So as I told you, first we are going to deal about classification of system. So இதில் வந்து continuous time system பற்றி தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து classify பண்ண போகிறோம். As you all know, continuous system நான் என்னன்னா, your time is continuously varying. You are not going to quantize your time. ஸோ 1 செகண்டில் எவ்வளோ, 2 செகண்டில் எவ்வளோ, 3 செகண்டில் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்க்க மாட்டீங்க. அந்த குவான்டிட்டி ஆஃப் த சிக்னல் இட் வில் பி கண்டினியூஸ்லி வேரியிங். இதில் கேப்பே இருக்காது. வித்தவுட் கேப்ஸ் உங்கள் டைம் கண்டினியூஸாக வேரி ஆகிட்டு இருக்கும். யூ ஈவன் நோ வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் த சிக்னல் அட் 1.001 செகண்ட். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கேப்பே விடாமல் நீங்கள் ஒரு பேராமீட்டரை வந்து வேரி பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அது கண்டினியூஸ் டைம் சிக்னல். இந்த மாதிரி எங்கே ஃபார் வாட் கைண்ட் ஆஃப் சிக்னல்ஸ் வி கோ அப்படின்னா அனலாக். ஃபிசிக்கலாக நம்ம ரியலைஸ் பண்ணலாம் எல்லா அனலாக் சிக்னல்ஸுமே வந்து கண்டினியூஸ் சிக்னல்ஸ், ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி சிக்னல்ஸை ஏற்றுக்கக்கூடிய சிஸ்டம் தான் கண்டினியூஸ் டைம் சிஸ்டம், ரைட்? எஸ். ஸோ ஹவு வில் யூ கிளாஸிஃபை இட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்பர் 1 வந்து லீனியர் அண்ட் நான் லீனியர் சிஸ்டம். ஸோ when will you tell that the system is linear? So only when it satisfies the principle of superposition. Superposition na enna, number 1 வந்து additive property, number 2 வந்து homogeneity property. So இந்த additive propertyயும் homogeneity propertyயும் accept பண்ணுச்சுன்னா then you can tell it as superposition. So additive property means what? When you add two inputs, you should get the addition of the two outputs, corresponding outputs. Then you will say it is the system is ready with additive property. Homogeneity is little bit different. When you multiply a constant with your input and you should get an output with the same constant as multiplied with it. So இந்த மாதிரி ஒரு output கிடைச்சதுன்னா then it is what? Then it is accepting the homogeneity property, right? So இந்த மாதிரி additive propertyயும் homogeneity propertyயும் satisfy ஆச்சுன்னா அந்த சிஸ்டமில் then you can call it as linear system because it is accepting the principle of superposition, right? ஸோ அந்த மாதிரி சிஸ்டத்தை தான் லீனியர்னு சொல்லுவாங்க. அதை அக்செப்ட் பண்ணலைன்னா அதுக்கு பேர் வந்து நான் லீனியர், ரைட்?